So dia tanya what is the meaning of thermal equilibrium? Dan apa yang kamu kena jawab, kamu kena follow dalam buku teks, tapi ada keyword yang kamu kena pastikan ada. So kalau dia tanya thermal equilibrium, that means you mesti ada when two object in thermal contact. So mesti ada thermal contact, the temperature of both of the object become the same and net heat transfer is 0. So ayat-ayat itu mesti ada untuk kamu dapat markah penuh. So that is thermal equilibrium. Okay Alright. Soalan bahagian 2, dia tanya pula, explain how. Sebab soalan nombor 9 dengan 10 mesti ada meaning. Mesti tanya explanation. So dalam explanation selalunya ada 4 marks. So macam mana you nak jawab? So dia kata explain how thermal equilibrium is achieved between the two liquid. Jadi kamu kena pastikan kamu mesti ada ayat no net heat transfer. The temperature of both object become the same. Yang tu wajib ada untuk 2 mark. Alright. So ni contoh jawapan cikgu. So kalau kamu nak jawab pertama sekali, kalau explanation mesti cerita dulu. Which one yang lebih hot? Jadi you akan cakap kata quantity of heat in the hot water is greater than the cold water. Jadi the heat, more heat is transfer from the hot water to the cold water. Yang tu mesti cerita dulu. Then baru you cerita thermal equilibrium is achieved bila apa? Bila both temperature are the same and the net heat transfer is 0. Boleh dapat So itu 4 markah. Tu nampak jawapan cikgu tu. So hot water have greater heat than cold water. So 1 mark di sini. And then heat is transfer from hot water to cold water. Markah kedua. And then temperature of hot water decreases, cold water increases. Boleh juga markah ketiga. So rate of heat transfer is the same, net heat transfer is 0. So yang ni 4 markah, yang ni 5 markah. So maksimum akan dapat 4 markah. Okay Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. You boleh check your jawapan ada tak all the points tu. Okay. Alright, 9.2 shows a water heater. Ini pakai solar. Okay, untuk bahagian this one, ini adalah making decision. Jadi you kena jawab ikut all the aspect given. Sini kamu mesti score 10 markah. Sebab kamu diberi semua benda ni. It's just that for you to know that kalau you ada solar heater ni, macam mana dia function? You kena tahu. So apa yang perlu you ingat? Benda tu dia mesti absorb heat cepat. So semua coil yang ada tu wajiblah yang cepat panas. Jadi itu adalah key point yang you kena tahulah untuk sesuatu alat elektrik. Alright. So kita tengok jadual yang diberikan. So this is the aspect. Solar water, you ada 4 aspek. Material of the pipe coil, material for cover, type of absorber panel, and also size of embedded pipe. Jadi you kena tahulah benda-benda ni ada dekat gambar tu lah. Dah diletakkan all this one. You have to know what the function is. Okay, penutup semua tu. Okay. Now kita tengok soalan. Explain the suitability of each characteristic and determine the most suitable solar water heater to produce hot water efficiently. Meaning efficient ni kamu tak boleh guna dalam jawapan. Dia akan ready reject. You tak boleh kata, oh material for cover glass so that the heat will absorb efficiently. Tak boleh. So tak boleh guna whatever in the question. Okay Alright. Okay. So material of the pipe coil. So pipe kita nak salurkan air dalam tu. So mestilah pipe tu kita nak yang boleh senang absorb heat. So between aluminium and copper, kita akan pilih copper. Okay. Alright. Material for cover, you nak pilih plastik or glass. Mestilah kita pilih plastik, kita pilih glass. Sebab plastik dia akan cair. Alright, type of absorber. So anything to absorb heat is actually black.
So you akan pilih black panel. And then the pipe embedded mestilah you nak dia long. Okay, long. Jadi kalau you nak jawab this type of question, you tanda dulu macam cikgu ni. Jadi you dah tanda dah, oh you dah tahu dah which one you nak choose. Jadi you akan pilih K. Okay, alright. So cara jawab yang betul, pastikan you buat kolom. Okay, so macam cikgu buat ni 3 kolom. You nak buat 2 kolom pun boleh. You nak buat 3 kolom pun boleh. Tapi kalau you buat 2 kolom, pastikan you kena tulis tu. Material of pipe coil is apa? Copper. Macam tu. Kalau you buat 2 kolom lah. Aspect dan reason. Tapi cikgu buat 3 kolom. Jadi cikgu akan tulis copper dekat sini. Okay, so copper Okay, so what is the reason for copper? So copper, dia adalah C dia very low. Specific heat capacity. Heat capacity is low. Okay, so boleh juga you nak tulis transfer heat faster. Okay, transfer heat faster. Okay, alright. So number 2. Okay, material for cover. So material for cover kita nak pilih glass. Sebab glass trap heat. Okay, so type of absorber. Okay, type of absorber kita nak black panel. Okay, so because black panel will absorb heat from sun. Okay, sebab black panel mesti absorb heat. Okay, size of embedded pipe. So you nak dia long. So bila long, dia akan jadi greater surface area. Okay, so kalau greater surface area maksudnya dia akan absorb ataupun boleh juga tulis absorb more heat. Okay, alright. So you dah ada dah semua ni. Macam mana kita dapat markah? Okay, so you dah cakap copper 1 mark and then you dapat specific capacity 2nd mark. Glass is 3rd mark. Ini 4th mark. Black panel 5th mark. Ini 6th mark. This one 7 mark. And this one is 8 mark. So mana 9? Bila you make a choice. So your choice is K. Okay, so you tulislah balik. K because K is copper. And then glass cover. And then black panel absorber. And long embedded pipe. Okay, so you akan dapat markah ke-9 di sini, markah ke-10 di sini. Okay, so complete lah 10 marks. Okay. Okay,
So kita pergi ke seterusnya. Alright. So seterusnya C. This is your calculation question. Okay. So calculation question. Okay. Dia cakap sini. Diagram 9.3 shows a heating curve for solid X of mass 0.8 kg. Jadi kalau heating curve dia naik. So kalau dia dia cooling curve dia akan turun macam ni. Dia akan patah balik macam ni ya. Dia akan turun. Okay. Ketar dah cikgu Cikgu dengar orang main mercun banyak sangat. Okay, this is temperature. Okay, so cooling curve dia akan turun lah. Macam ni. Lepas tu dia turun, dia akan turun. So kalau turun maksudnya dia adalah cooling curve. So kalau cooling curve dia akan release heat. Alright, so heating curve dia akan absorb heat. Okay, apa yang kamu kena ingat pada kamu punya curve ni? So you kena tahulah kalau you belajar heat, you kena tengok kat sini. So bila ada change of temperature, that means di sini melibatkan MC theta, your specific heat capacity. Okay? So kalau yang straight ni, yang dekat temperature ni tidak berubah ni, constant temperature ni, di sini adalah you punya MLF. Okay? Your latent heat. Alright, so masa latent heat ini you ada campuran the solid and also the liquid. Tapi kat sini you ada solid sahaja. So dekat sini you akan jadi apa? Liquid sahaja. So anything yang no change of temperature, that is latent heat. So di sini akan ada mix of two phase. Sama ada solid and liquid ataupun liquid and gas. Okay? Tu you mesti pastikan you know about the cooling and heating curve. Alright. So soalan di sini dia tanya, what is the melting point of X? So melting point of X adalah dekat sini. So that is 75 degrees Celsius. Okay, jangan lupa letak you punya unit tu Celsius. Alright. Okay, the next one. Calculate the specific heat capacity of X. So nampak specific heat capacity, mestilah you masih kena ingat your formula Q equals to MC theta. Alright. So your M tadi adalah 0.8 and your C, okay, you nak cari specific heat capacity, which is you nak cari C. And the temperature mestilah theta ini adalah the change in the temperature. So meaning the change is 75 to 10. The change in temperature. See, what about the heat yang you panaskan? You panaskan the X is actually you guna PT. So power dia adalah 50 dan the time is actually apa? So the time dari sini ke sini ni. Ni 0 to 4. Tapi dia dalam minute. Nampak tu? 0 to 4 minute. Jadi dalam minute, of course lah, you kena change the minute, 4 minute times dengan 60 second. So you dapat, untuk dapatkan dalam second. Alright, so you akan kira dan you akan dapat your C akan jadi 2230.769. Okay, jangan lupa unit of your specific heat capacity. Joule, kg negative 1, degree Celsius negative 1. Okay, nampak Alright, dia ada lacking sikit lah sebab cikgu dengar dalam dewan, cikgu dah habis dah tapi dalam dewan belum sampai lagi So hari ni hujan dekat Taiping. So bear with me lah. Alright. Okay. Actually you dah buat kan. You cuma nak pastikan jawapan you betul atau salah aja. Alright. Kita akan pergi seterusnya. Determine the value of T. Okay. Alright. Determine the value of T. Nampak kat sini. T tu kita nak determine what is the T here. T here. So untuk dapat T, so kita kena cari dekat sini lah.
So di sini melibatkan you punya latent heat of fusion. Okay, so determine the value of T if the specific latent heat of fusion is this one. Jadi you akan guna formula latent heat of fusion Q equals to mLF. Jadi mass dia masih lagi sama dan ini adalah PT. Alright, so M 0.8, this one times 4 times 10 power 4. So power dia adalah 50. Okay. Okay, power dia 50. But the T ni adalah apa? T ni, remember you akan dapat the T in second. Okay, so this T you nak cari So 0.8 times 3.4 darab 10 power 4. Alright, jadi you akan dapat T equals to 544 second. Okay, so second. Tapi sekarang you kena ingat you punya dekat T di sini, this T is actually in minute. Okay, yang you dapat T not this T you dapat the T used here. Ni T yang dekat sini yang you dapat. Jadi you kenalah tambah dengan, so you tukar dulu this one kepada minute. So you akan dapat divide by 60 So you akan dapat 9.06 minit. But ini adalah masa untuk you dekat fusion itu. Tapi your T you mesti tambah dengan 4 minit. Jadi you akan dapat the T actually adalah 13.067 minit. Jangan lupa ni kena campur 4 ni. Because T kamu ni bukannya T dari kosong. Tapi T dari 4 to the T tu. Nanti mesti kamu confuse ni. Okay. Okay, nampak kat sini The T yang you cari adalah from here to here. Jadi bila you dapat di sini 9 minit, maksudnya you kena tambah dengan the 4 untuk you dapat nilai kat sini adalah 13. Okay, 13.067. Okay, 067 minit. Okay. Kak Wan. Yo. Yang nombor 1 tadi tu, yang what is the melting point tu, itu 75? 75 tu dekat graf tu. Mereka tak nampak sangat kot. Mereka nampak macam 78. Okay. Tu 75 Alright. Okay. Okay tak? Okay Okay. Alright. Okay. Agak lacking lah Kak Wan duduk kat luar dewan ni. From the dewan lacking 2. Dia lebih kurang 2 minit. Tapi kami kat sini tak dengar yang dalam dewan. So okay lah. So Kak Wan teruskan aja lah. Walaupun Teruskan dia lacking Alright. Okay, kita go to number 2. Okay, number 2. Okay, you nampak this gambar. You sebenarnya mesti dah tahu dah. This is your Pascal. Sebab dia enclosed liquid. Dia tutup. And one side the piston is small and another side the piston is big. So anything enclosed, liquid enclosed, that is Pascal principle. So what is the Fizik principle? Okay, satu lagi cikgu nak ingatkan. The minute you nampak principle, janganlah pergi bubuh benda yang tak principle. Jangan pergi bubuh hidrolik ke apa pula. Jadi kalau principle, the answer must be principle. So di sini, this is the Pascal principle. So ejaan Pascal pastikan ejaan dengan huruf yang besar sebab dia nama orang. Macam nama saya Wan Rohani. So mesti huruf besar W. So sama untuk saintis. So Pascal is a scientist. So nama dia mesti huruf besar PASCAL. Apostrophe S, Pascal principle. Okay, so nama pun nak principle tapi mestilah ada principle Okay. Next,
Explain. Sama juga macam tadi. Explain how the large string can be used to lift up a load when force F1 is supplied on the small piston with cross-sectional area A1. Jadi, you dah tahu dah. Bila kita bagi force dekat the small piston, the big piston akan naik atas. Jadi, you kena create a bigger pressure here. Walaupun you bagi force kecil, tapi you can create a greater pressure to push up a greater weight di sebelah the other side. Sebab you kena tahu konsep Pascal apa? Konsep Pascal, pressure is transmitted equally in all direction. Okay, so in all direction meaning dia janji benda tu tertutup. Dia tak boleh ada lubang. So when you push one side, it will produce a force another side. So dia akan push up anything that load on top of the bigger piston. Alright, macam tu you nak cerita. Jadi ada 4 markah di situ. You cerita 2 mark dekat small piston, you cerita another 2 marks di piston yang besar. Macam tu cara you nak terangkan. So apa yang pertama tu? When the force, you letak one small force on the first piston, the small piston. Tengok ni jawapan cikgu. Okay, force applied to the small piston produce pressure. Okay, so sebab pressure equals to force over area. Jadi force applied to produce pressure. 1 markah. Okay, high pressure is transmitted equally to the big piston. The other pressure on the small piston will transmitted equally to the big piston. So dekat big piston apa jadi? Kalau you nak tolak the greater weight. Jadi a big piston, pressure at big piston, the pressure exerted on the bigger surface area. Sebab you tahu you nak push the piston up. Jadi mestilah you perlukan force. Sama juga from the pressure, from the formula pressure. So dia cuma tukar je jadi macam ni. Okay. So F equals to PA. So kalau the greater the pressure will produce the greater force. Okay. So the greater the area, the greater the force. Jadi 2 dekat sini, you dok cerita pasal the second piston. The first two mark, you cerita pasal the first piston. Dalam Pascal kena ingat selalunya you nak produce greater pressure, you kena modify dekat piston yang pertama. Macam mana nak modify? Mestilah you akan buat area yang besar. Force selalunya kecil, sama je force. Kita bagi force kecil, you nak produce greater pressure, you will decrease the area. So area kecil kan? Bila area kecil, automatic pressure besar. Jadi pressure besar di piston A, piston kecil akan menghasilkan pressure yang sama di piston ini. Jadi kalau pressure besar, F equals to PA. So the greater the pressure, the greater the force. Jadi you boleh tolak lah. Anything weight yang besar pun boleh tolak. Dengan memastikan pressure high di you punya small piston. Okay. So the next one kita pergi ke diagram 10.2. Lacking punya jauh Okay, zoom. Aku tak boleh ikut dia pun, dia jadi lag. Okay, diagram 10.2 shows an accelerator use a hydraulic system to unload sand from the excavator bucket. Okay, so di sini kamu dah nampak dah. Dia akan guna hydraulic system. Anything to do with hydraulic, this is Pascal. Okay? Alright. So you macam biasa, you nak make a decision. Which one you nak pilih you punya hydraulic system. So you kena tengok dulu, you nak apa. Jadi dia kata, you nak determine the most suitable system to unload sand from the excavator bucket.
Jadi tak ada apa-apa ayat di sini yang membuatku you tak boleh guna. Dia tak sebut efficiently or whatever. Jadi you boleh guna semua benda lah. Alright. So kita nak the best lah. The best hydraulic system. Alright. So the first one, type of fluid. So kita nak apa? So mestilah kita nak oil. Okay, oil. Okay, the rate. Tengok rate ni. Kalau ada rate, that means you nak rate dia low ke high. Okay, rate selalunya over time. Jadi kalaulah boiling point, kalau dia tak ada rate, dia nak boiling point, you nak high boiling point supaya dia tak easy to boil. Tapi now the rate. So the rate maksudnya you nak masa yang panjang baru dia boil. Jadi maksudnya you nak rate yang low lah. Okay, low rate. Dia maksudnya kalau low rate tu maksudnya not easy to boil. Alright, it will take a longer time to boil. Okay, cross-sectional area of master piston. Master maksudnya piston yang kecil. Piston yang besar tu selalunya dinamakan slave. Okay, so tadi cikgu dah cakap dah tadi, you punya master piston adalah piston yang control you punya pressure. Jadi untuk you buat pressure dia big tadi, you perlukan area yang small. Jadi you nak area yang small. Alright. And of course lah your slave piston, you nak produce a greater force. Jadi greater force meaning you kena area yang big. So you pilih big. So from here you already know which one you will choose. So you will choose U. Jadi apa yang you dah buat tu, lepas tu you transfer lah ke atas you punya table. Jadi just tulis saja terus di table you. Okay. So type of fluid tadi you pilih oil. Okay. Kenapa pilih oil? Because oil tu apa? Oil no air bubble. Dia not easy to compress. Okay. Oh sorry, can easily compress. So type of oil is type of fluid is oil and no air bubble. Boleh tulis no air bubble. Okay. And then the rate tadi you nak apa? Low rate. Low rate of boiling point. So that not boil easily. Okay. So ataupun not easy to change to gas. Not easy to change to gas. Okay. Okay, the next one. Cross-sectional area of the master piston tadi. You nak dia small. Okay, small lah. Small boleh, you nak tulis small or you nak tulis low also can. Because you nak produce greater pressure. Okay, so your, sorry, that is master piston. So your slave piston sekarang, you nak slave piston yang besar because F equals to PA. Jadi you nak area yang big atau greater boleh juga tulis. Okay, so untuk produce greater force. Okay, so your choice will be tadi U. Okay, tengok U, oil, low rate boiling, rate of boiling. Ulang balik lah, whatever the reason you pilih tu. Small, master piston, and big slave piston. Okay, so jadi dapatlah markah penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Jadi jangan lupa nak buat decision which hydraulic system that you want to choose. Jangan lupa ni choose ni. Kalau you tak make ke choice, then you tak dapatlah markah penuh. Alright.
Okay, so kita pergi kepada calculation. The other 5 marks lagi, you ada calculation. So the pressure transmitted. You nak kira pressure. Jadi of course lah you guna formula P equals to F over A. So the force is 40 Newton. Okay, dan you punya area is 2 cm. 2. Okay, bila you nampak ataupun atas tu not easy to compress boleh? Boleh, not easy to compress. Kau easy to compress? Easy to compress. Mana boleh? Kita nak hydraulic mana boleh easy to compress? Not easy to compress. Not easy ya, betul ya? Tak, sebab tadi kat orang sebut boleh mana? Tadi kat orang sebut. Itulah, aku takut betul rasa. Not easy to compress ke easy to compress? Sorry. Okay ya. So kalau you dapat pressure F over area, so you tahu pressure formula dia punya unit adalah Newton meter negatif 2 ataupun Pascal. Tapi kalau Newton cm2 bolehkah jadi Pascal? Tak boleh. You jangan pergi tulis pula kat sini. You jangan pergi tulis 20 Pascal salah because this one is cm2. Jadi kalau you tak tukar meter, don't ever use Pascal. Jadi you kena tulis apa unit dia. Newton, 20 Newton cm negatif 2. Di sini dah trik dia. Soalan senang aja. Tapi you boleh salah dengan unit yang salah. Alright? Okay? So ingat Pascal is only Newton meter negatif 2. Not Newton centimeter, tak boleh tulis Pascal. Alright. What about force pula? Nak cari force equals to PA. So your Pascal tadi, you punya pressure tadi 20 and your area Newton cm negative 2 and the area is 8 cm negative 2. So you akan potong the cm. So you akan dapat 160 Newton. Pascal senang saja. You guna pressure FP equals to F over A sahaja. Alright? Okay. So kita teruskan soalan number 3. Okay, diagram 10.1 shows a rheostat. Okay, so rheostat ni berhati-hati. So kita ada amali tahun ni. Mungkin kalau dia keluar electricity, then you have to use the rheostat. Then you should know what is actually rheostat used for. Alright, so rheostat in your lab you dah pernah guna. Yang penting rheostat itu you kena pastikan sambungan the rheostat is correct. So you janganlah duk sambung salah Alright. Okay, so what is the function of the rheostat? The rheostat you use in the lab, the function is to control or to adjust your current in the circuit. Nanti tadi dengar. Okay, so function of the rheostat is to control or adjust current, electric current. Jangan tulis current saja, electric current in a circuit. Okay, so tu function rheostat. That means when you are doing your experiment, contohnya Ohm's law lah kan. Jadi you akan control the current. Then you look apa jadi dekat you punya voltmeter. Jadi you nak control current tu berapa ampere, you will use your rheostat. Alright. Okay, so state one factor which affect the change in the resistance of the rheostat. So rheostat tu sebenarnya dia control current kan. Macam mana dia boleh control current? That means dia control the length of the coil. Okay. So the length of the wire or length of the coil. Length of the coil. Or wire also can. Jadi bila dia control the length, that's why the current in the circuit will different. Alright. Okay. Explain the working principle of a rheostat. Ni dia ada 3 markah. Okay, cikgu zoom jawapan.
Ni. Okay. So ada 3 mark. Okay. Alright, so explain the working principle of in the rheostat. Okay, macam mana nak jawab soalan tu? Maksudnya ni cikgu dah tulis sini, slider is moved to change the length of wire. Okay, the greater the length, the greater the resistance. So the greater the length, the greater the resistance. So current will flow from B to C. So the greater the length, the lower the current. So ini yang kamu perlu jawab. Okay, cikgu nak terang sedikit macam mana current flow in the rheostat. So kita tengok dekat gambar rheostat tu ya. Okay, bila you sambung you punya crocodile clip, okay, kalau you sambung ni ya, dia ada terminal A, terminal B and terminal C. Rheostat. Ada setengah rheostat yang dia letak dekat tepi ni. Tepi. Yang this one in this gambar dia ada terminal A, B and C. Okay, kalau you pasang you punya crocodile clip dekat sini, dia akan dan sini, ni you punya crocodile clip. Kalau lah current flow here, that means you akan dapat apa? You akan current flow masuk dekat sini, pergi dekat wire ni dan terus lalu dan keluar kat sini. Jadi slider ni tak ada kegunaan lah. Jadi kalau you nak guna rheostat ni to control your current, then you have to control the length of the coil. Jadi you perlu guna the slider. Jadi you tak boleh sambung dua-dua di terminal B dengan A. Jadi you kena sambung terminal dia mestilah, okay. So you kena sambung terminal, masuk dekat sini dan dia pergi, okay, masuk sini, dia pergi dan dia pergi kat slider, dia akan keluar dekat sini. Dia pergi. Okay, current masuk situ. Jadi barulah you akan make use of the length of the coil. Barulah you boleh control the current. Okay? Alright. So itulah caranya current flow in the rheostat. Jadi explain the working principle, you kena katalah you move the slider to control the length of the wire. So the greater the length, the greater the resistance. So the current will flow from B to C. So the greater the length of the wire, the lower the current in the circuit. So that's how you will answer how the working principle of a rheostat. Okay, kita pergi seterusnya, making decision. So another appliances which is the kettle. Okay, so kettle of course lah, you akan buat dia, you nak pilih the heating element. So kalau kettle ke, oven ke, you punya air fryer ke, you punya apa lagi, you punya iron ke, semua tu, anything to do with heating, so you akan pilih the same aspect macam ni lah. Alright, so kita tengok dekat sini, the aspect that given are density, melting point, oxidation rate and resistivity. Alright, so sekarang kita nak buat apa? Kita nak buat, you are required to determine the most suitable wire and explain the suitability based on the following aspect. So aspect the given. Jadi ni kita nak determine the most suitable. Jadi kalau dalam fizik, density of anything you want to use is always low. Sebab kita nak benda tu lighter. Jadi kita nak density yang low. So kita pun pilihlah low. Alright. Melting point, of course lah benda tu nak panas. Then you have to, mesti ada satu melting point yang very high. Okay. So melting point mestilah kita nak high.
So ni lah dah high sekali. Okay, oxidation rate mestilah you nak dia low. Maksudnya dia lambat berkarat. Lambat oxidize. So you nak dia low. Melting point high. So you not low. Okay, what about resistivity? Kita belajar. Kalau kita nak benda tu cepat panas, resistivity dia mesti kena high. So you not resistivity high. Okay, so high inilah. Tapi ini tiga kriteria tak okey. Dua-dua ni tiga kriteria lain tak okey. Jadi you nak pilih yang inilah yang the best one. Although one of it tak okey, tapi kita boleh buat pilihan M. Sebab the diameter of the heating element is actually the same. Jadi mungkin dia dah nipis dah. Kalau datang current yang lalu, dia already panas. Then the resistivity tu tidaklah terlalu penting sebab the wire is already nipis. Mungkin soalan ini agak tak bagus sebab dia sepatutnya tak bolehlah letak ini terlalu kecil. So kita ignore that one, tapi you dah make a choice. The suitable one is actually M. Alright, so kita jawab soalan seperti biasa dalam your table. So density is low, smaller. Okay, biasakan guna ayat ni jangan letak value. You cannot use the value sebab value boleh berubah-ubah. Jadi kita just stated je kita nak yang density low so that it will become lighter. Senang je fizik. Satu ayat pun dapat markah dah. Okay, melting point you not high. Not melt at high temperature. Okay. And then oxidation rate you not low. Not rust easily. Ataupun ada orang suka guna long lasting. Boleh long lasting. Boleh je. Okay, resistivity you nak dia high. High resistant. Okay, so your choice tadi adalah M. So you pun tengok your M tadi. Okay, betul. Dia yang paling low density. Okay, density low. Melting point high and rate of oxidation low. Tulislah balik low and low resistivity. Okay, walaupun kita nak tinggi tapi bila your choice you ambil low resistivity is okay. So you ikut whatever you dah choose. Okay? Okay boleh M. Alright. So kita terus calculation. Okay, calculation. Kalau kita dalam electricity, if you are connecting your bulb, so bulb selalunya kita akan susun parallel. So the reason why, because kita nak, if one bulb dia faulty, the other bulb can still be used. Okay, sebab current kita akan flow dari sini, dari battery, dia datang sini, dia akan divide. So dia akan divide the current. So current akan flow divide. Jadi kalau satu bulb fault, bulb fault, maksudnya the other two can still be used. Sebab dia masih lagi complete the circuit. Jadi kalau kita susun dia parallel, kalau kita susun dia series, kalau satu rosak, then others semua tak boleh use lah. Sebab current flow, dia tak boleh complete sebab ni rosak, then semua tak boleh guna. So that's why kalau kita susun any appliances, kita akan susun dia parallel. So that dia tak ganggu lah if one faulty. Alright, so kita tengok dekat sini, kita nak kira the resistance of one bulb. Okay, macam mana nak kira resistance of one bulb? So dekat sini actually you boleh dah guna Ohm's law pun boleh, because you understand at each position of the bulb dia dapat volt 6 volt, 6 volt, 6 volt.
Jadi kita nak kira resistance of the bulb. Jadi each bulb kita dah tahu dah berapa current flow. P equals to VI. So kalau power of the bulb is 18, the voltage is 6, that means the current flow is 18 divided by 6, you dapat 3 ampere. Okay, so kalau nak cari resistance of the bulb, V equals to I, R. Jadi your V is 6, your I is 3, so then you get your R. So your R become 2 ohm. Okay, 2 ohm. Alright. Okay, total resistance of in the circuit. Total resistance. So total resistance meaning you kena tahu macam mana nak kira resistance of the bulb if you are arranging in parallel. Jadi you akan guna 1 over R plus equals to 1 over 2 plus 1 over 2 plus 1 over 2. So you ada 3 bulb. Jadi you akan dapat 3 over 2. But this one is 1 over R. So bila you jadikan R, it become 2 over 3. Alright. So the total resistance in the circuit is 0.67 ohm. Jangan lupa, you mesti guna 2 decimal point. 2, 3, 4 tak kisah. Tapi jangan guna 1 decimal point, cannot. Alright. Okay, so you dapat the resistance of the total resistance in the circuit. Okay, what about the energy dissipated in 2 minutes? Okay, so you nampak 2 minutes, automatic this one mesti tukar kepada second. So 2 times 60. So you dapat 120 second. Okay, energy dissipated. So energy dissipated maksudnya ingat you kena cari E energy power sama dengan E over time. So energy dissipated is actually PT. Okay. Dissipated selalunya apa? Power kita guna apa? I2R T. Power dissipated. Untuk dapat energy kita guna yang power dissipated. So I2 you guna dapat I kamu adalah okay. Energy ini dia kata the total energy dissipated by the bulbs. Maksudnya 3 bulbs. Jadi kita kena kali dengan 3 bulb. Okay. Energy dissipated ini untuk 1 bulb dan kali 3 lah untuk 3 bulb. So the current flow is 3 ampere. Okay. So 3 power 2. Resistance setiap satu adalah 2 ohm. And then 2 ohm, masa time dia adalah 120. So you times dengan 3 bulbs. Okay, 3 bulbs. Okay, so you akan dapat 6480 joule. Okay, boleh ya? Alright, so kita teruskan ke number 4. So number 4, ini masih lagi heat. Sama macam tadi, the number 1. So heat, diagram 9.1 shows a stainless steel straw in a glass of ice drink. So the stainless steel straw achieve thermal equilibrium. So thermal equilibrium again. Alright. Jadi, tengok gambar. So you ada what is the meaning of thermal equilibrium again. Jadi 2 object in thermal contact, the temperature of both are the same and net heat transfer between the 2 object is 0. Okay, sama je. Cuma tadi air panas, sekarang air sejuk. Jadi you kena tahu siapa yang lebih panas, the straw or the water. Alright. So based on concept of thermal equilibrium, explain how the stainless steel become as cold as the ice drink. Become cold. Alright. So sama juga macam tadi cikgu cakap. So you kena cerita 2 mark. Yang pertama ceritakan the heat transfer. Dari mana? Dari air ke straw ke or dari straw ke air. Alright. So ice drink have less heat than the stainless steel. So heat flow from the straw to the ice.
Ni markah pertama, ni markah kedua. Okay, so net heat transfer is 0 and temperature of both objects are the same. Okay, right, markah ketiga, markah keempat. Alright, okay, kita teruskan the next one. You ada bag, you nak bawa, okay, so show a food bag used by a student to bring his food to school. He noticed that the food become cold during recess time. So, you akan buat ada inner layer, ada food inside. So, the table show the specification of 4 types of lunch bag, PQRS, that can be used by the student to bring his food to school. So, dia nak food dia last longer lah, hot longer. Alright. Okay, so ini adalah the aspect. Okay, you are required to determine the most suitable food bag that can be used to keep the food warm for a few hours. Longer, Alright, so dia bagi apa kriteria? Material of the food bag. You nak plastic or you nak cloth? Alright, lepas tu inner layer of the food. So inner layer sekarang dalam bag itu you bawa benda panas. Jadi you nak panas tu jangan keluar. Jadi inner layer tu mestilah you nak shining. So that the heat bila kena dekat lapisan itu it will reflect back to the food. Jadi the heat will not lost lah. So kita akan ada, kita nak yang shiny. Alright. Okay. Okay, the material of the food bag. Kita nak apa? Kita nak plastik ke kita nak cloth? So kita nak dia plastik sebab plastik is good heat insulator. Alright, and the C of plastik pun is high. Jadi kita pilih plastik. Okay, shiny. Kalau kamu tak tahu lagi nak pilih mana, you pilih yang lain dulu. Yang you confident betul. Sometimes you don't really ingat plastik ke nak kain ke. So you tak sure, you buat yang lain dulu. So the shiny tu you dah sure dah. You not shiny so that it can reflect the heat. Alright, specific heat capacity of the bag, you nak high ke low? So mestilah you nak high. Sebab you nak dia tak panas lah. Takkan you bawa, you nak bag you panas. You nak bag you sejuk. Okay, and then the density of the food bag, mestilah kita nak density yang low. So dari sini automatic you dah nampak dah the 3 kriteria ni. Dah okay. So that means you akan pilih the plastic bag. Alright. Okay, now kita akan jawab soalan dekat dalam table. Senang dah untuk you masukkan. So material of the food is plastic. Okay, plastic, good heat insulator. Ataupun you can also tulis C big, the specific heat capacity high. Specific heat capacity oh cikgu lupa kat sini heat capacity is high. Okay, so inner layer of the food bag you nak apa? You nak shiny surface. Shiny surface. Tulis penuh Okay, so that it can reflect heat. Okay. Back to the food. Okay. Ataupun boleh juga less heat loss to the surrounding. Less heat loss to the surrounding. Okay, boleh nampak? Okay. So specific heat capacity of the bag is high. Okay. High because you not easy to increase temperature. Selalunya specific heat capacity cikgu nasihatkan kamu dah tahu dah. Specific heat capacity is heat yang diabsorb to increase the temperature. Jadi kalau you not specific heat capacity high maksudnya not easy to increase temperature.
Ya Allah, teruknya tulisan cikgu. Kamu jangan tulis tulisan teruk sebab jawapan kamu akan di-scan. Jadi pastikan nampak dengan clear. Sebab bila scan tu tak nampak, cikgu yang memeriksa akan susah untuk kata apa ni tulisan ni, apa maksud dia, susah nak nampak. Jadi your paper will be scanned. So make sure your writing tu kita boleh nampak lah the A, the E, the T dengan jelas ya. Alright, density of the food bag is low. So lighter. Senang je, lighter. Tulis lighter dapat markah. So your choice of ni is P. So P, tengok dekat P, plastic dull surface, adakah dia yang paling tinggi? The specific capacity? Yes, the highest. Jadi you tulislah balik plastic, shiny surface, and then high specific heat capacity and low density. Okay. Alright. Okay, kita pergi seterusnya, the calculation. Hopefully kita boleh habis dah 8 Okay, kita ada lagi masa 21, 22, 10.30 Okay, dah nak pukul 10 dah. Cikgu ada setengah jam lagi. Setengah jam. Okay. 45 minit. Okay. Alright. This one is the thermometer. Alright. Thermometer. The thermometer have mercury column of length 4 cm. And the temperature is 0. So masa dia 0, that means this is uncalibrated thermometer. Jadi kalau uncalibrated, maksudnya you kena tahulah the formula yang you dah belajar tu. Yang L theta minus LO 0 divide by L100 minus L0 darab dengan 100. So that means thermometric property yang you guna adalah the length, the increase in length, the volume increase. Jadi you nak tukar kepada temperature in degree Celsius. Alright, so give one reason why mercury is used as the liquid in the thermometer. So kita guna mercury in our thermometer. Why? So dia nak one reason. Jadi selalunya kita guna mercury because mercury expand uniformly. Okay, uniformly. Maksudnya kalau you panas, dia akan increase 1 degree Celsius, 2 degree Celsius, 3 degree Celsius. So dia tak expand 1, 5, 10. Dia akan increase uniformly. So that's why we use mercury. Okay, lagi satu, mercury is opaque. Jadi opaque, easy to see. Sebab the color of the mercury make it easy for you to see. Kalau you guna water, you tak nampak sangat the level dia tu bila dia increase the temperature. And then one more is because the mercury is high boiling point. So bila you punya air you measure, kalaupun dia dipanaskan sampai 100 degree Celsius, but the mercury don't change to gas. Jadi that are the things that are the physical the suitable of the mercury as the liquid used in the thermometer. So you bolehlah pilih salah satu, tulis Okay, to determine the temperature of liquid P in Kelvin. Sekarang kamu tahu bila you masuk je ni, you masuk saja satu liquid, the length of the liquid akan naik 17.5. So 17.5 ini adalah theta. Yang ni adalah 4.0 ni, ini adalah 0. Okay, L0. Ni L0. Ini adalah L theta. Ini adalah L100. Jadi bila you tahu tu, automatic you use the value inside your formula. So that's why bila you baca question, you tandakan the value tu is for actually apa. Sebab you tahu dah you nak guna formula. Okay, so kita akan masukkan ke dalam formula kita L theta minus L0, L100 minus S0 darab dengan 100. Okay, ingat you nak tukar kepada Kelvin. But you have to find the temperature in Celsius first.
Then you change to Kelvin. Okay, so masukkan terus nilai 17.5 minus 4 divide by 22 minus 4 darab dengan 100. Then you will get your temperature 75 degree Celsius. Jangan tinggal jawapan kamu dalam sini sebab the question want it to be Kelvin. So how to change Celsius to Kelvin? Kita mesti tambah dengan 75 plus 273. So you akan dapat 348 Kelvin. Okay? Alright. So jangan lupa baca soalan betul-betul, garis whatever is wanted in the question. Cikgu selalu buat macam ni. Baca soalan dan garis. Alright. Okay. So kita teruskan ke number 5. Okay, number 5, diagram 10.1 shows the apparatus used by a student to study Archimedes. So you nampak Archimedes, dalam kepala you mesti dah tahu dah the basic concept of Archimedes is whatever yang terapung dalam air. So cikgu lukis sikit, ni terapung dalam air, katalah boat. So ini weight, ni buoyant force tolak dia. So anything floating, so buoyant force is equal to weight. Itu basic yang kamu kena tahu. Okay. Tapi apa beza dengan this case? This case dia bukan terapung sendiri tapi you are holding it with the Newton balance ataupun spring balance. So di sini bahagian A is actually weight, dia nak weight apa ni? 20 Newton tu is actually the actual weight of the object. Actual weight. Okay. Okay, tapi the B apa? B, benda tu you immerse in the water and you get the displaced water. Tapi bukan semua dia tenggelam. Jadi whatever you get is actually baru separuh daripada the volume yang tenggelam. Tapi you boleh dapat juga, ni dah ada dah. You dah ada dah you punya buoyant force. Jadi macam mana kita nak cari buoyant force? So buoyant force is actually equals to weight of liquid displaced. Jadi kalau you measure this displaced liquid, you akan dapat the weight tu sama dengan buoyant force untuk case B. Jadi macam mana kita nak tahu? So ini actual weight, this is kita call apparent weight. Jadi kalau you tolak 20 tolak 14, you akan dapat 6 Newton. Jadi 6 Newton ni is actually the buoyant force acting dari bawah ni. Tolak the object ke atas. That is buoyant force untuk case ini. Alright? Okay. So what about di sini pula? Case 3. Tengok case 3. So case 3, semua objek itu submerged wholly. Totally submerged inside the water. Jadi kalau you nak cari buoyant force kat sini adalah 20 actual weight minus apparent weight. So you akan dapat 10 Newton. So this is the buoyant force when the object is immersed wholly in the water. Seluruhnya terrendam di dalam air. Alright. So gambar ni, bila you nampak gambar you kena understand dah benda ni. Sebab benda ni you buat dekat lab, you guna Eureka can. Jadi you akan tenggelam sedikit, then you akan collect the displaced water. Alright? Okay. So, soalan dia, state Archimedes Principle. Okay. Okay, when the question kata state Archimedes Principle, state Bernoulli Principle, ayat-ayat kamu tu mesti ayat-ayat from the buku teks. Dan dia mesti bermula dengan Archimedes Principle states that apa? So in this case, object which is partially or wholly immersed in a fluid will experience a buoyant force, which is equal to the weight of the fluid displaced. Bukan volume, this is the weight of the liquid ataupun fluid displaced. Okay, so this one cikgu tak boleh tolong kamu lah. You have to read, you have to remember lah. The key point of this one tu. Ni.
Archimedes Principle states that object which is partially or fully immersed in a fluid will experience a buoyant force equal to the weight of fluid displaced. This yang cikgu garis itu adalah the terms yang kita cari inside your jawapan. That is what you kena ada dalam you punya jawapan. Okay, next one. Based on diagram 10.1a, B and C, what is the buoyant force acting on the metal block in diagram 10.1b? So dia nak cari dalam 10.1b. Jadi macam mana nak cari buoyant force? So buoyant force is actually actual weight, W actual weight tolak apparent weight. Jadi actual weight tadi 20, apparent weight in B tadi adalah 16 16 ke 14? Sorry. 14, sorry. 14. So you akan dapat the buoyant force is 6 Newton. Okay. 6 Newton. Alright, next. Okay. Calculate the volume. Okay. The volume of metal block mestilah kalau you nak kira volume, mesti dia tenggelam semua. Sebab kalau dalam B tadi, dia tenggelam separuh. Jadi kalau you nak cari the volume of metal block, mestilah dia tenggelam wholly. Semuanya tenggelam. Jadi you akan guna FB equals to rho VG. Jangan lupa, this is formula for buoyant force. You ada satu formula P equals to rho HG. Beza dia H. Yang ni untuk pressure in liquid. Jangan pula confuse. Nampak macam sama je. Tapi dia tak sama. Alright. So buoyant force rho VG. Okay. So buoyant force mana yang kamu nak guna ni? B atau C? Tengok kat gambar balik. Okay. Yang mana yang tenggelam semua? Immerse wholly. So you kena guna yang C. Sebab C tenggelam semua. Jadi you boleh cari the volume of the metal. Jadi you kena guna 10. So the buoyant force used is 10. And then you punya density is 1000. Volume nak cari. And then your G is 9.81. So you akan dapat you punya G, V sama dengan 10 bahagilah 1000 darab 9.81, then you will get 1.0194 times 10 power negative 3 meter cube. Jangan lupa you punya formula, you punya unit, sorry. Okay. Okay. So kita dah clear cara nak cari the volume using your buoyant force. Alright, diagram 10.1b and diagram 10.1c shows that the volume of water increases when the metal block is lowered into the water. Okay, so dia bila lowered je, dia punya displace, volume displace tu water increase. Okay, what would happen to the displaced water if block is lowered further into the water? Jadi kalau dia dah tenggelam, dia dah collect dah the weight. Kalau you tenggelam lagi, you rasa adakah dia akan bertambah? Tak, sebab dia akan berhenti. Dia tak akan jatuh dah because the whole block dah already immersed in the water. So dia tanya what would happen? Unchanged lah. Unchanged. Cause dia already wholly immersed. Already wholly immersed. Okay, so jawapan dia is unchanged. Okay, sebab dah C tu dia dah masuk semua dah. Okay, C, a deep submerged vehicle. Okay, ini yang masuk under the sea water. Required a marine mining company to carry out deep sea rescue operation. So the vehicle must be able to submerge and emerge quickly. Jadi ada dalam question ni, travel at high speed, tak boleh guna ayat ni, carry many passengers safely, cannot use ni, reject. So ayat-ayat ini tak bolehlah kamu nak curi guna.
Cannot. That's why you kena baca soalan tu dan garislah benda-benda yang reject you cannot use in your reason. Okay. Alright. Okay, so you ada 4 types. So shape of the submarine. Okay, ingat. Kalau you nak dia ni nampak sini, you nak dia travel high speed. High speed maksudnya bentuk tu mestilah streamline. Streamline maksudnya bentuk larus, bentuk macam ikan. So dia akan bergerak laju because dia punya frictional force is reduced. Alright, jadi kita nak shape dia mestilah kita nak streamline. Okay, volume of ballast tank. Nampak di sini, you nak apa? You nak dia submerge and immerse. Ni, submerge, immerse quickly. Jadi ballast tank tu you perlu dia kalau nak dia turun cepat. Maksudnya you nak dia besar lah. So that dia can isi water cepat. Cepat keluar water, cepat. Banyak water masuk, banyak water keluar. Supaya dia boleh pergi downwards and upward quickly. Alright. Jadi, you nak volume of ballast tank high. Jadi, you pilihlah yang high. Okay. Number of pressurized air tank. Maksudnya air tank ni digunakan untuk supply oxygen and also to help to push the water out. Jadi, kita mestilah nak many number of. You nak many Many. Alright. Maximum pressure withstood. Maksudnya sekarang you nak the DSV kamu tu boleh withstand high pressure. Sebab kalau dia masuk dalam water air laut dalam, lagi greater depth, the greater the pressure. So kalau that vehicle dia tak boleh tahan pressure, it will break. Jadi kita mestilah nak maximum pressure withstood. Jadi dengan semua kes itu, maka kita akan pilihlah yang terbaik lah. So yang terbaik adalah the P. Okay, so with all the aspect, then you bolehlah answer dengan jayanya. Alright, so the shape is streamline. Streamline, streamline. Oh, tulisan cikgu teruk benar. Streamline, okay. So you nak streamline sebab apa? The reason to what? To apa? Okay, less water. Reduce atau less water friction. So kalau less water friction, automatic dia akan bergerak dengan greater speed lah. You tak boleh tulis greater speed because greater speed is in the question. Okay, volume of ballast tank you nak big, high. Okay, so more water can be filled. More water can be filled. Okay, so you akan boleh juga jawab greater, produce greater downward force. Produce greater downward force. Okay, number of pressurized air tank, you nak many. Ada orang nak jawab more, boleh juga. Greater, boleh juga. Okay, so reason dia greater push out seawater. So, bila greater push out seawater, sebab dia pressurized tank banyak, dia akan pressure the water out, jadi dia akan dapat greater upward force. So maknanya kalau ballast tank you besar, that means easier to suck in the water in. So bila water masuk dalam ballast tank menjadi berat. So dia akan terus tenggelam cepat ke bawah. And at the same time, bila you nak dia cepat naik ke darat, dia naik ke surface, that means you ada pressure, you ada greater pressurized air tank to push the water out so that it become lower density dan dia akan terus naik atas. Sebab tadi di atas soalan dia nak apa? Easy to immerse and submerge inside the sea water. So these are the point that to make it easier to submerge and easier to immerse.
Okay, maximum pressure withstood mestilah kita nak high. High, so that means it can withstood greater pressure. Sebab apa? Sebab dia akan withstand high pressure in greater depth of water. Okay, so your choice akan jadi P. Okay, so tulislah streamline, and then dia apa? High, dia paling high, high volume of ballast tank, high volume, and then okay, dia adalah medium apa? Dia bukan 20 dia 20 dah. Dia high number of tank. Tak lengkap pun tak apa. Tapi ada tank. Lepas tu withstood, okay. So dia bukan greatest, yang paling greatest, no. Dia adalah medium pressure withstood. Okay. Ya, medium Sebab apa cikgu kata medium? Sebab the highest is Q, tapi kita pilih P. Jadi sebab tu cikgu tulis medium. Okay. Alright. So ni lah soalan yang susah sikit kat bawah ni, susah sikit untuk kamu explain. Okay. So kamu tahu bola. So the ball is actually apa? Ball tu kalau kamu lepaskan, automatik kamu akan dapat ball tu dia akan terapung di atas air. Dia terapung sebab dia ringan. The ball density is lower than the water. Tapi bila you tekan the ball, dia akan masuk ke bawah air because you push dia downward. Tapi bila you lepas, automatic the ball will move upwards again. Itu yang you kena ceritakan. Kenapa bila you tekan, dia akan turun bawah. Tapi bila you lepas, dia akan naik semula ke atas permukaan. The surface of the water. Alright. Okay. So, ni jawapan yang cikgu tulis. Okay. When the ball is pushed downwards, water is displaced. Betul lah. Sebab bila you push inside the water, already dia akan displace of water. Okay, based on Archimedes Principle, weight of water displaced is equal to weight buoyant force. Alright, so water is denser than the ball. So buoyant force is greater than weight. So dia akan greater upward resultant force will act on the ball and push it upwards. Jadi dua ni sebenarnya cerita pasal ball move upwards. Okay, yang dua ni nak cerita kenapa ball tu ada force yang pergi ke bawah tu. You tolak dia, maksudnya dia akan displace of water. Displace water tu nak kaitkan pula dengan bila dia nak naik atas, mestilah ada satu force yang push dia upwards. So yang push dia upwards itu adalah buoyant force. So kalau tak ada buoyant force di dalam air itu, bola tu tak boleh naik atas. Okay, so you kena terangkan macam ni lah. Okay. Cerita dulu bos tu push, apa jadi? Bila push, water is displaced. So water displaced is equal to the buoyant force. And then water tu is denser than the ball. So the greater upwards resultant force. Okay, upward resultant force maksudnya ada buoyant force, ada weight juga, dia boleh overcome the weight. Sebab buoyant force is greater than weight lah. Dari bawah tu, sebab tu dia akan tolak naik. Okay, number 6. Okay. Oh, cikgu ada 20 minit lagi. Alright, number 6, number 7, number 8. Okay. Okay, number 6 kita laju sikit. Okay. Alright. So bila you tengok this gambar, this is actually your Barton pendulum. Alright. So ini
What is the meaning of frequency? Okay, you kena ingat frequency, number of complete oscillation in 1 second. Jadi kalaulah you ada frequency equals to 50 Hz, apa maksud tu? Maksudnya selalunya yang ni apa? Your ticker tape, your ticker timer. Ticker timer kita the frequency is 50 Hz. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan ketuk the ticker timer will do the dot tu 50 dot in 1 second. Maksudnya dia akan ketuk 50 kali in 1 second. So that's why you kena kata number of complete oscillation. So wajib ada ayat complete oscillation in 1 second. Alright? Okay, explain how the phenomenon of resonance occur in diagram 9.1. Okay, resonance ingat. Apa yang kamu perlu ingat resonance? Resonance. Resonance apa? Tengah kelas ya. Okay, resonance Okay, resonance meaning ada satu benda oscillating and another one also oscillate with the same frequency dan dia akan dapat amplitude yang maximum. So in this case, bila you pada X ni, this X, you oscillate. So apa jadi dekat pendulum A, B, C, D and E? Okay, that's why you kena explain what you kena explain in B. Alright, so when X is oscillate, tu tengok cikgu tulis. So when X is oscillate atau displace, energy is transferred to all the pendulum. So bila you oscillate X, maksudnya X itu akan oscillate at the same time, dia akan transfer the energy through the string to all the pendulum A, B, C, D and E. Tapi yang mana yang akan oscillate sama dengan E, sama dengan X is pendulum yang mempunyai panjang yang sama. Because when the length is the same, then the frequency of this oscillation is the same. So kalau frequency dia same, that means dia akan jadi resonant. Jadi kalau berlaku resonant apa jadi? Amplitude will be maximum. Itulah yang kamu kena ceritakan kalau you cakap pasal resonant. Okay, so dengan ayat cikgu ni, when X is oscillate, energy is transferred to all pendulum. So all the pendulum also will oscillate. But pendulum D will which have same length with the pendulum X will oscillate with the same frequency. So that means X and D sekarang in resonant. Resonant meaning dia akan ada maximum amplitude. So kalau kita nampak ada maximum amplitude in resonant, okay, dah kita akan dapat same frequency. You dapat mark lah. Dan ini energy is transferred. Jangan kata sound transferred ke apa, dia mesti energy is transferred. Sebab kalau ada something oscillating, dia akan transfer energy to the medium. Alright. Okay. So kita pergi ke next one. Okay. So next one is your radar system. Okay. So radar system at an airport, a signal are transmitted from the radar system to determine the position of an aeroplane. So table shows the features of 4 radar system. So kita nak cari which radar system is the best. Apa dia punya ni? Explain suitability of each specification of radar system to determine the most suitable radar system to be used to determine the position of an aeroplane. So dia tak ada ayat-ayat yang kita tak boleh guna. Okay? Tak ada spesifik ayat. Alright, so apa yang kita perlu tahu? So kalau radar system, mestilah you nak radar yang besar. The receiver mesti nak yang besar lah. Okay, so diameter of the parabolic dish, so mestilah kita nak big. High. High. Okay, type of wave transmitter between radio wave and microwave. Yang mana wave yang boleh pergi lebih jauh? So mestilah kamu nak microwave. Sebab microwave dia frequency high. So frequency high meaning high energy. It can move further. Alright. Distance of the signal receiver
and parabolic dish. Okay, kalau you tak boleh imagine, you tengok astro. So astro punya dish, so dia ada satu receiver dekat sini. Receiver. Jadi receiver tu perlu diletakkan dekat mana of the dish. Jadi selalunya kita akan dapat signal datang parallel. Okay, so datang dari jauh ni parallel dan dia akan converge to a point. And the point itu adalah focal point. Jadi receiver dekat astro tu perlu berada di on the focal point of the dish. Dish tu adalah concave kan. Jadi dia perlu ada dekat focal point. Barulah you akan dapat maximum signal will be reflected. Okay, so dia berada dekat focal point. Focal point maksudnya panjang dia focal length lah because the receiver ada atas focal point. Jadi dia adalah focal length lah. Alright, height of the parabolic dish, of course lah kita nak dia high supaya tak ada blockage, tak ada obstacle dalam dia punya lintasan itu. So you nak dia high. So dari sini you dah nampak dah, your choice will be R. Okay, alright, so kita jawab soalan. So remember, this one is actually not the diameter bukan yang the highest lah. Okay, dia yang medium. Alright, diameter of the parabolic dish kita akan cakap big, receive greater signal. Greater signal. Sebab dia besar, diameter besar, dia boleh receive banyak signal lah. Alright, type of transmitter of wave, kita akan microwave. Microwave, boleh tulis high frequency, boleh. High frequency, greater energy, ataupun move further, boleh. Okay, distance of the signal receiver from the parabolic dish, kita akan buat kat focal length. Focal length maksudnya dia letak dekat focal point. Because apa? Because all parallel signal will converge to the receiver. Okay, alright. Height of the parabolic dish will be high. No blockage. Ataupun no obstacle. Alright, boleh ya? So you punya choice tadi adalah R. Okay, R. So the parabolic dish diameter medium. Okay, tengok choice you. Microwave, focal length and high. Microwave. Okay, and then the receiver at focal length and high. High. Okay. Okay, complete. So now kita nak kira pula. Okay, ultrasonic wave is transmitted from a ship to the seabed to determine the depth of the sea. So ini ada sea, ada ni, dia akan hantar signal from a transmitter, dia akan receive back. Ni reflection, ni seabed. Okay, and then this one time lah. Okay, and then dia kata apa? The frequency is frequency. And then this is the V. And then this is the time reflected. So dia tanya depth of the sea. So depth of the sea V equals to S over time. Jadi you nak kira S. So S equals to VT. Tapi T kamu ni pergi dan balik. Jadi T tu mesti divide by 2. Jadi you akan dapat 1500 times 0.12 divide by 2. Jadi you akan dapat 90 meter. Okay, alright. What about wavelength?
So bila ada wavelength, automatic kamu kena guna formula V equals to lambda F. Okay, V1500, lambda you nak cari, and the frequency given is 25 kilohertz. So you kena change the kilo. So dia akan jadi 20 kilo 10 negatif 10 kuasa 3. So lambda equals to 1500 divide by 25 darab 10 kuasa 3. Then you akan dapat lambda 0.06 meter. Lambda panjang, panjang is your meter lah. Alright. Okay. So next one, oven. Okay, oven ini electricity sama saja. Okay. Cikgu sebenarnya nak tunjuk yang light kat bawah. Boleh kita skip number 7. Kita teruskan ke number 8 sebab cikgu ada another 7 minutes. Alright. So kita akan buat number 8. This is also electricity. Oh, mungkin kita tengok satu lah. Yang ni. Okay. Kita tengok D. Okay, D calculation. Okay, diagram 10.2 shows a power rating label on the oven. So each electrical appliances, kamu akan ada label ni. Jadi label ni menentukan you nak connect with berapa watt dan dia akan produce power tu berapa. Jadi sekarang you nampak the power is 1200 watt. Okay, dia suruh calculate energy supplied in 90 minutes. Tapi dalam kilowatt hour. Jadi energy, ingat power equals to E over time. So energy akan jadi P darab T. So kilo, tapi power ni mesti dalam kilowatt, time mesti dalam hour. Tapi dia bagi kamu dalam minit. Jadi kamu kena tukar kepada hour. Jadi kilowatt maksudnya sekarang power kamu kilowatt 1200 tukar kepada kilowatt bagi 1000, you akan dapat 1.2 kilowatt. Jadi hour pula time kamu nak tukar 90 bahagi dengan 60 lah. So you akan dapat dalam minit. You dapat dalam jam. Jadi jawapan kamu masukkan sini 1.2, you akan times dengan 90, cikgu tulislah 90 bahagi 60 dan you akan dapat 1.8 kilowatt hour. Ni jawapan yang dia nak sebab dia nak dalam kilowatt hour. Jadi you pastikan you pandai nak tukar this one and this one. Alright, so cost. Bila nak cari cost electricity yang rumah kita guna, you kena cari dalam kilowatt hour. Lepas tu you kena kira lah berapa lama you guna. So ini dia tunjuk guna dalam masa 2 minggu, 2 weeks. Jadi macam mana kita nak kira cost? Cost sama dengan, okay, so you punya unit tadi, this is your energy use untuk 90 minutes, 1.8 kilowatt hour. Itu satu sekali guna. Tapi you guna dalam masa 2 weeks. So darab dengan 2 weeks kali 7 hari. Dan unit dia berharga 0.218 sen. So you darab semua, you akan dapat RM RM5.49. So jangan lupa ringgit ni because you are calculating your cost. So kalau tak ada ringgit dengan sen, salah lah. Sebab ringgit Malaysia memang kita kena tulis ringgit dan sen. Jadi jangan lupa tulis RM itu. Sebab previously soalan SPM ada student tak tulis RM, salah. Alright. Okay. So waffle ni sama dengan yang tadi kita dah belajar dah, the heating element. So kita nak pergi ke number 8. Number 8, cikgu rasa kamu ramai yang kalau typing lah banyak yang salah lah untuk optik. Dia pun tak reti nak lukis apa ray diagram. Alright. Okay, so diagram 9.1 and 9.2 show a ray of light passing into glass and also diamond. Jadi antara diamond dengan glass, diamond is very keras because that's why the end
refractive index of diamond is big. Jadi kalau refractive index big, maksudnya diamond punya critical angle is very small. Small meaning easier for total internal reflection to occur. So bila ada banyak total internal reflection occur, the diamond become more sparkle sebab light akan trap inside the diamond. Dia akan reflect dan trap inside the diamond. So that's why the diamond tu very sparkling. Alright. So dekat sini apa jawab soalan dia? Dia tanya what is the meaning of critical angle? So kalau you belajar pasal diamond, mesti kita tak lari daripada TIR. TIR maksudnya total internal reflection. Jadi dia yang penting adalah critical angle. So make sure you tahu the definition of critical angle. So the incident angle in medium of high optical density when angle of refraction is 90 degree. Dalam medium yang lower optical density. Okay, so maksudnya kalau you ada you ada a glass macam ni yang you belajar. So bila you buat incident angle, ni. So you bagi dari ni denser medium and dia lebih tinggi. Keluar dekat air and dia lebih rendah. So bila the angle sini, the ray ni duduk dekat sini. 90 degree. So masa itu ini I. Tapi I ni sekarang tukar nama jadi C. Critical angle. Maksudnya critical dah lah. Itu the last angle untuk jadi refraction. Dia dapat 90 degree. You bagi lebih besar lagi, that means dia akan letup ke bawah ni. Dia akan jadi TIR. Okay? Alright. So, dalam kes ini, diamond, by using the refractive index of diamond, calculate critical angle of diamond. Jadi, you nak kira critical angle. Okay? So, guna formula N equals to 1 over sin C. So, your N diamond tadi 2.42. Okay, so diamond alright. So you nak cari 1 over sin C. So sin C equals to 1 over 2.42. So C you akan dapat 24.141 angle. Okay, degree Alright, so ini adalah critical angle of diamond. Alright, soalan seterusnya dia tanya kamu copy diagram 9.1 and diagram 9.2. Based on your answer in B, which is you cari critical angle diamond, so you kena draw arrow to represent the path of ray of light passing through the point O. Jadi sekarang you ada one glass dan you ada one diamond. Jadi apa yang you perlu buat? Jadi you kena tahu dulu critical angle of glass sekarang dia dah bagi dah. The C sini adalah 42 degree. Di sini kamu dah kira tadi your C is 24.41 angle. Jadi sekarang you punya incident angle sama dengan 30. That means incident angle ini kecil daripada 42. Jadi kalau kecil daripada 42, that means dia takkan jadi total internal reflection. Tapi dekat sini the I sekarang more than critical angle. More than critical angle. Meaning dekat sini akan jadi, dekat diamond akan jadi total internal reflection. Okay, so dekat glass sekarang dia akan reflected. Ni dia keluar. Okay. So dia keluarlah sebab dia punya I is lower than critical angle. Alright. Tapi dalam diamond dia akan jadi total internal. So how to draw? Pastikan kamu draw betul-betul dan angle ini mesti 30 darjah. So sampai dekat sini, okay, ada direction pun you kena draw dia akan jadi total internal lagi sekali. Jadi you kena tunjuk dia ada 2 kali total internal reflection occur. Wajib tunjuk 2 sebab you ada 3 markah. Jadi markah kita dekat sini you show markah pertama. You show critical angle yang pertama, you dapat markah kedua. You show critical angle yang kedua, you akan dapat markah ketiga. Jadi kalau you lukis satu je total internal reflection, you dapat 2 markah saja. You tak dapat markah yang lengkap.
Selalunya total internal reflection you memang kena lukis 2 atau lebih. Baru dia akan kata okey yang betul-betul ni total internal reflection. Okay? Alright. Okay, kita teruskan the D. Okay, this is prism periscope. Maksudnya periscope yang gunakan prism. So you ada 4 markah. With the help of a diagram, explain how the observer can see the objects above the water. Jadi kalau dia kata can see the object, maksudnya kamu kena lukis nampak objek di mana, dekat mana image you nampak. Jadi you kena draw sampai nampak image. Sebab dia kata can see the object above on the surface. Jadi lukislah sebab susah you nak explain dengan words. Jadi lukislah. Lukis macam ni. Lukis you punya periscope. Okay. So periscope kamu kena pastikan apa? You punya prism tu mesti kedudukan dia betul. Jadi mata kamu kat sini. Ni mata nak tengok objek dekat sini. So how to draw? You pastikan the prism use is prism apa you guna? Prism yang you guna adalah 45, 90, 45. Okay. Dan kamu pun lukislah prism kat sini. Ni lukis prism. Tunjukkan 90 degree kat sini. Tunjukkan 90 degree kat sini. Macam tu. Alright. So dah dapat dah. Lukislah the direction of light come from the object. Ada 2 ni. Lukislah normal. Lukislah normal. So dia akan datang ke sini. Ini akan datang ke sini. Direction, 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 direction. So di sini akan ada normal. Dia akan reflect. Sini ada normal, dia akan reflect also. So lukis dengan pembaris. Jangan lukis macam cikgu lah. Lukis dengan pembaris supaya nampak lebih clear. Dan di mana you punya image, so you punya image will be here. So this is your image, this is your object. Okay, so bila you draw macam ni, you dapat dah marker. Oh, you punya prism, 1 marker. And then you ada ray, 2 marker. Ada 2 kali reflected 2 kali total internal. TIR 2 kali. 2 kali. Jadi you dapat 2, markah 2 dengan markah 3. Dan bila you lukis image dia mestilah upright. So upright you dapat markah ke 4. Jadi you dapatlah 4 markah dengan lengkap. Okay? Alright. Okay, telescope. Okay, so this is your telescope. Okay, so telescope pastikan you ada 2 objective lens and also eyepiece. Jadi bila you jawab mesti ada ni. Mesti sebut objective lens, eyepiece, objective lens. Kalau kamu tak tulis salah sebab dia ada 2 lens yang berbeza. So you have to write. Focal length of objective lens, diameter of objective lens, type of lens, eyepiece, power of eyepiece. Mesti tulis. Okay? Alright. So sekarang explain suitability of the aspect and determine the most suitable set. You nak set yang betul lah. So untuk jawab soalan ini pastikan you tahu nak beza teleskop dengan mikroskop. Dua benda yang guna 2 convex lens tapi dia punya position and arrangement is not the same. Jadi pastikan kamu tahu betul-betul lah. Jadi dalam kes ni untuk objective lens, focal length kita mesti kita nak besar. Diameter mesti kita nak besar. Ini mesti kita nak convex. Power dia mesti kita nak high. Eyepiece mesti kita nak high power. Alright, so ini high. Ini diameter high. Jadi your choice will be J. Okay, focal length. Kenapa focal length objective lens kita nak besar, panjang? Because kita nak tengok far object. Okay, so kita nak focal length high. Okay, far object. Dan lagi satu you kena tahu, you punya magnification adalah FO over FE. So kalau FO you besar, you akan magnify besar.
Jadi you akan dapat high magnification. Okay, so jadi you boleh tulis lah to see for object ke, see for object ataupun greater higher magnification. Alright, diameter of objective length, of course lah you know big diameter because you know more light can enter. More light enter the lens. So bila banyak light masuk, then you akan dapat image yang brighter. Okay, alright. Type of eyepiece. Eyepiece pula, you know convex lens. Mestilah convex lens. Mana boleh concave lens. So convex lens because you nak buat dia jadi magnifying glass. Ataupun to what? To magnify the image formed by the objective lens. Okay, power of eyepiece, nampak tu magnification. Kalau you nak magnification high, maksudnya eyepiece power mesti apa? Mesti high lah. Okay, so power of eyepiece is high. Okay, so bila power high, dia akan dapat high magnification. Boleh juga apa? Boleh juga you dapat shorter focal length. Okay, sebab power sama dengan 1/f. So kalau power eyepiece, maksudnya greater power, lower focal length. So kalau greater power is greater magnification lah. Sebab kalau ini nampak FE ni, so kalau FE ni low, maksudnya magnification will be high. Jadi your choice will be J. So tulislah dia adalah apa? Dia adalah objective length. Focal length objective is high. Lepas tu you punya diameter, big diameter. Convex lens for eyepiece. And high power of eyepiece. Okay, so lengkaplah you punya number 8. Okay, itu sajalah untuk hari ni dari cikgu. So cuma kita nak pastikan walaupun you punya trial SPM